אוקיי, תודה רבה נחמה. Mir rekordieren jetzt. Heint ist, was ist die Date Heint? Den 23. Donnerstag, 23. November 2023. Und ich habe nicht kein Toes, אם אני לא טועה, das ist unser Treffung Nummer 289, פגישה מספר 289, אם אני לא טועה. עכשיו, במשך השבוע קיבלתי אימיילים מנחמה, אימייל ארוך ואימייל מאימי. ואימי מצאה, היא בטח שלחה לכם גם, ספר תחינות, תפילות של נשים, נדמה לי בניו יורק, נתפס ב-1916, ואם אימי זוכרת, אני ביקשתי ממנה, בגלל התחינה שמלמדת אותנו משהו חשוב על הטקסט של שלום עליכם, ביקשתי מאימי, אולי אנחנו יכולים לקרוא את התחינה, אבל נדמה לי ששכחתי לבקש מאימי לשלוח צילום לכולכם, נכון אימי? לא ביקשתי. לא, אבל I think I sent it. I think I did send it to everyone. יופי. האם ורה ונחמה קיבלתם את התחינה שאימי שלחה? כן, כן. יופי. אז סדר היום, אני מציע שיהיה כזה. קודם נקרא את התחינה, ואני אבקש מאימי, היא כתבה לי על זה, אז שתסביר לכולנו איך התחינה הזאת קשורה לשלום עליכם ולדברים שאומר החייט ממזרח אירופה, ואחר כך אני אבקש מנחמה בקיצור להגיד מה היא רצתה לכתוב לי, מה היא כתבה לי על שמרוק, ואחר כך נקרא הלאה את נשתוק העינייס של שלום עליכם. אפשר להעלות למסך את התחינה, או שכל אחד יכול לקרוא מהטקסט שלו. נחמה, את רוצה להתחיל? וירה, יש לך את זה? לא, אני פשוט לא ראיתי את זה, ועכשיו... רגע, נחמה אמרה שהיא קיבלה, את קיבלת, נכון? Yeah. Okay, wait, I'm going to go to my email to see when Amy sent it, yeah? Okay, so just... תמצאי את זה, Okay. מפני שאימי מצא הסבר מאוד מעניין וחשוב, למה פרווז der Schneider von Mizrach-Europe sagt Baruch Hashem, viele, wenn erzählt in seinem Brief, als es sind zugekommen noch Quorim, noch Menschen, die sind gestorben im Pogrom, und sagt Baruch Hashem. Und Amy wird uns erklären, was das meint. Die Trine erklärt das sehr
sehr gut und das ist, ich meine, wichtig, כדי zu verstehen, was Sholem Aleichem hat getan in Ishtoka and Nais. Vera, Amy sent it on November the 20th. אני אנסה עכשיו. Okay. And the subject is, look what I found today. כן. Right. עכשיו, אימי, לך יש הספר בבית? כן. I have it right here. ומאיפה יש לך הספר של התחינות? You know, I got it from the Yiddish Book Center. The Yiddish Book Center in Amherst. Okay. I was interested a few years ago, and I asked them to send me one. You know, they're all different. Very different. So you don't know what you're getting. Yeah. Another thing that I mentioned is in here. So there's the section of the Yizkor section for Neila. And in the Yizkor section, there's new prayers. One of them includes the victims of the Titanic. Right. You know, you wrote me about that a couple of days ago. I didn't know. Okay. Yeah. So it's really fascinating. Okay, I want to see more of them. That's right. So let's read first the Tchine, and then you will explain to all of us what you told me. Okay. It's a little long. Vera, כן? Wait. Yep, that's it. How long is it, Amy, a page? It's a page and a half. Okay. So, Nechama, if you can, read it. Okay, I just want to say that the Nikud is all over the place. Yes, it's like old orthography. Yeah. Okay. And instead of the Patach and the Kamatz, which go under the Tzvei Yudin or the Aleph, they're sort of in strange places. Okay, when we come to it, we can talk about it. Okay, so this is like a heading, yeah? Okay. Yes. Anaya Techine, für Amerika, wenn man hört schlechte Besuches von der alter Heim. So we have in the title already what you have to say in a Tchine when you hear bad news, which is already connected with Sholem Aleichem, and then began to read. Was meint fear? Anaya Tchine fear, America. Fear the fall. Oh, like far. English. Far. Exactly. Okay. And I must tell you, if you ask that Dov Sadan, when he wanted to say far, when he was speaking in Yiddish, he said fear. Very interesting. Maybe this is a very ancient way to say far. Is given a Galicianer, yeah? Nachon. Okay. Nachon. I thought that too. Also hat mein Baba gesagt. Oh, dort ist das Siebe. Sie hat gehabt, ein Siebe. Oder sie. Yes, Very interesting. So it was a tradition which came perhaps to say fear instead of far from the relationship between Galiciana Yiddish and Germany. Because in German,
you said für with an Oh, umlaut that's right. on the U, which is half a yud. Yeah. Für. Yes, Wow. very, very interesting. Okay, Nechama. You want me to translate or no? I think No, it's... no. I guess that we will understand. If there will be members of our group who does not understand the word, he can ask and then we will explain. Ich will sagen, als hat mir erklärt oder gesagt, als wenn sagt gute Besuches oder gute Besuche, darf man nicht the adjective gut or gute, because Besuches darf sein allemal gut, aber wenn es ist schlecht, als man darf schreiben schlechte. Aha. Yeah, but... Okay. Yeah. Because always in Yiddish they say, so was is this gute Besuche? Yeah? Okay. 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 Reboina shel oilam. Oilem. Yeah. Which is spelt with the nikud exactly like it like doesn't in matter Hebrew. the nikud. Let it aside. We know that it is old orthography. Okay. Du bist doch a Dayan Emes und du tust, with a hey in the middle, tust mishpatin die Welt mit Gerechtigkeit, du strafst die Sindige, with a gimel there, Versehere sind und du bezahlt mit Gutes zu die, was tun dein mit Guts, not Gutes, mit Guts. Es ist geschrieben Ein Samech, mit Gutes. Aber צריך להגיד Guts. כן, הלאה. Zu die, was tun dein Willen. Okay. Until now, what you read, I guess that every one of you understands, right? There are words you don't understand from what you read? No. No, es ist sehr deutschmännisch. Like, okay. It's verständlich. What I want to say that it now, why I am asking all of you, why is the this Tchine beginning with what you read? Was? Ich hab nicht verstanden. Was hebt sich die Tchine mit die Wörter, was sie hat gerät? Eine neue Tchine für Amerika, wenn man hört? כן, ואת קראת משפט או שניים, ואני שואל ונפרג, was wird gesagt in dem Onheib von der Tchine und für was? ורה, מה את אומרת? אני לא יודעת. נחמה? Das ist nicht das Schmues, aber private Schmues mit Gott. Efter Afroi hat private Schmues mit Gott. Und was sagt sie? Reboine shel oilam, in a sehr feiner, Titel, ja, Sprach, ja, aber das ist nicht, das ist, it's an intimate way of speaking with God. Nicht formal, nicht, right. And what is she saying? Du bist doch a Dayan MS, like a truthful judge, and du bist das, and du bist das. So, beginning the Tchine, the woman says
what is the context of everything she would say in continuation. And the context is that God, you, God, are the one who decides what happens in the world, what good things happen and what bad things happen. So at the beginning of the Trine, we have the general context, which is that the Almighty is the one who decides what will happen in the life of his people. And why is the Trine beginning with that? Because this is the I would say, the foundation of what will be said afterwards. So the Trine begins saying that God is the one who decides what will happen. And such a beginning of a Trine means that everything which the woman will say in continuation derives from God's will. תמשיכי, נחמה. Oh, can I also add that also we see the point of view that everything that God decides is just. And, and also I noticed she starts right away with Du bist doch dein Emes, which is what we say whenever we hear about any death. Baruch dayan emet. Right. So we have from the beginning, as Amy says, the foundation of Habaruch Hashem, which will come afterwards. So from the beginning, the Trine is asserting that no matter what happens, we have to say Baruch Hashem because everything depends on his will and on his initiative. Nechama, tamshichi. Okay. Which is a way of describing what a Jewish woman or what a Jew feels about the goral, the destiny of human Jewish people in the world, which depends on God's sense of justice, which is a very, I would say, a very broad look on life, and we shouldn't disregard, because this is one, I would say, of the principles of Jewish faith, that everything which happens comes from the will of God. Maybe we as modern Jews don't feel so deeply like the Trine says, but this is without any doubt the foundation of the Trines, which explain the deep belief in God's rule in the world. נחמה, תמשיכי. Okay. Kein Sach
geschieht nicht on dein heiligen Ratzon. Rotzen. On dein heiliges Rotzen. Gott. Kein Sach geschieht nicht on dein heilige Rotzen. Such a belief in God is today, I may say, a little bit strange, even though this is the quintessence of Judaism. And when I say that it's a little bit rare today, I am describing the estrangement of modern Jewry from the roots of Jewish faith. Because I guess that even I and even you don't feel that so strongly today. מה את אומרת על זה, נחמה? ורה. אני מניחה שזה ככה. כן. נחמה? Ich habe nicht, no, das ist in der Zeit. I don't know, in 1900, after? But in our time, I am asking. In die frühen Kreisen, ich meine, sie lehen das nicht heutzutage. They lehen das? No, sie lehen das nicht heutzutage. Say it in English. In the frühen Kreisen today, what? They don't read these techinas. They lehen But I am asking if they have such a deep faith in God's almightiness. This is my question. In the frühen Kreisen. Das ist eine private Bakosche. Right. Ich weiß nicht, ob heutzutage die Frauen und öfter die Männer hat private Bakoschen. Sie davenen zusammen automatisch, they davenen automatisch, you say? No, sie davenen zusammen in a Schul oder a kleiner Schul. But do they believe what the Tchine says? Yeah, as Gott, as als was hat passiert is in die Hand, in der Hand von Gott. But I am not sure, Nechama. They say that, but I am not sure if they believe so strongly like the Tchina says. מה את אומרת, Amy? I don't know. I'm not that familiar with that community. Okay. Good answer. But you know, what I get out of this is how it deepens the understanding of, for example, the Sholem Aleichem story. Right. Whoever believes this or not, or when, or now, or then, or this is definitely was foundational, and Sholem Aleichem was coming from that world, and so I just kind of let myself go in it. I don't think about it critically like that, I guess. Okay, so what you are saying, if I may paraphrase, what you are saying is that the Baruch Hashem, which we will see further in the Tchine, is not a declaration of belief, but it's
it's a cultural fact of Jewish culture. Yes, and also it shows that that it's not a comedy shtick. Right. It's not irony at all. It's not irony at all, but it's pure Jewish way of behaving and thinking and feeling. Mm-hmm. Maybe the feeling is not so conscious, but this is what Jews say and perhaps also believe. What I have to say about that is that all of us, not everything we declare, in every moment we declare that, feel deeply what we say. Mm-hmm. A person can say many things, can believe in many things, but not always is he going deeply into his own consciousness about what he is saying. There are different levels of dipping into what you say. Generally speaking, a person says things on a, I wouldn't say superficial level, but on a level without profound way of explaining what he means. The language which we use is, generally speaking, on a so-called superficial level, but not always, or I would say rarely, we go into what we say to understand and to stand behind the profound meaning of the language we use. So what Amy wrote me about this Trina was that in Sholem Aleichem we have, when the tailor says Baruch Hashem after there were more graves in the cemetery, he says that because not of irony of Shalom Aleichem and not of irony of the tailor, but this is an integral part of the Jewish culture, that you say Baruch Hashem also for the good and also for the bad news. נחמה, תמשיכי עוד קצת כשנגיע למקום הזה. Und ich will sagen, als das ist zu sagen, wenn ihr wohnt in Amerika, was hat passiert in der alten Heim. Und das meint Mitteleuropa, ja? Nicht? Ja. Das ist sehr spezifisch. Aber das schreibt der Schneider von Mitteleuropa. No, ich red wegen dem Techine, was wir lernen jetzt. Das ist eine besondere Techine. Ja, eine neue Techine, was Amy hat uns gesagt, als sie ist geschrieben geworden, כדי zu dermonen, was es ist geschehen mit dem Titanic in 1912, if I'm not mistaken. Okay? So what happened with Amy? So yes, there's so this Techina that we're reading is when you're in America and you get bad news from the old country. From the old country,
But you said that it is to remember the Titanic. Oh, that's a different Tehina, believe it or not. That's what? That's a different Tehina. That's a separate Tehina. Okay. And you know what? There's a third one in this book that's a Yizkor prayer for those killed in a pogrom in the old country. So, you know, it's just full of all of what was going on and how the American Jews were responding to it. Okay. So Nechama is right that we have here an American reaction to bad things which occur in the old country. Right? That's right. As in unser Meise von Sholem Aleichem, der Schneider, was is in Amerika, wenn bekommt den Brief von seinem Freund von Mizrach Europa, oder sein Weib wird auslehnen oder lehnen Überlehnen die Techine. Yeah. Okay. I'm imagining, right? Yeah, that's okay. What you are imagining, if I understand what you mean, is that even though there are Jews in Eastern Europe and at the same time there are Jews in America, they have a common culture and they understand each other. Aber der Schneider in Mizrach Europa wird nicht lehnen от die Techine, was das ist geschrieben nur für die in Amerika. Right. Very interesting. כן. מעניין ביותר. כן. נקרא עוד קצת נחמה מהתחינה שנגיע לברוך השם. כן. Okay. Okay, so okay, kein Sachgeschäft nicht an dein heiligen Rotzen und I Gutes, I Schlechtes kommt von dein Hand. Der Rieber hat uns die Gemorre Hakdoshe ungesagt, als man darf danken und loben Gott. It's interesting here. Danken und loben Gott, nicht danken und loben dir. Es ist like God. It's a quotation from the Gemorre. Oh, I see. Okay. Übergesetzt auf Yiddish, yeah? Yeah, okay. נכון. Für Schlechtes, azoi wie für Gutes. Here we are. Okay? This is what Amy found, and I am grateful for this Trina because we have here a connection, a very interesting connection from the Gemara, okay, about bad and good news. עוד קצת, נחמה. Yeah. Unsere Chachomim haben euch bestimmt die Brache Baruch Dayan Emes, was man darf machen, wenn man hört Cholile a schlechte Besure. Wir hören jetzt da in wait, we have to go to the next page. לפני שאת ממשיכה, את קראת עכשיו, you read now, that we have to say ברוך דיין אמת ונמהר נשלך בבשורה. So I will ask you, Vera, מה שקרה
בשביעי באוקטובר? האם את, האם אני, האם נחמה, האם אייבי מסוגלים להגיד ברוך דיין אמת ולברך את אלוהים כיום על מה שקרה במדינת ישראל? Are we able from our point of view to thank God for what happened? ורה. אני לא יכולה. זהו, נחמה. רגע. כן. אבל זאת הנקודה שאנחנו רואים עכשיו. שאנחנו מה? רגע, שאנחנו, זאת הנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל בהיסטוריה, אולי אחרי 100 שנה, כן. אנשים יגידו שזה היה משהו טוב. אני לא יודעת. שהיה לזה תפקיד בהיסטוריה של העם היהודי. כן. אי אפשר לדעת. מעניין מאוד מה שאת אומרת. נחמה, are we able today to say ברוך דיין אמת על what happened in Gaza? Wenn Emetzer starbt, als man sagt, Baruch Dayan Ames, etwas azoi. Ja, aber dort, wenn der Mordet, mit geharget, 1200 in ein Tag, euch auf dem kennen mir persönlich sagen, Baruch Dayan Amet? Ich persönlich allein sag nicht also Oistulken oder Seewerter, weil ich trach nicht wie früher Lenin als Ding literally, was steht in Posuk, ja? Was steht auf ein page, auf ein Blatt. אימי, את מסוגלת להגיד ברוך דיין אמת על מה שקרה כיום? I think that I can say to myself in a reinterpreted way. In other words, if I want to stay my tradition, then I don't think it's thanking God. I think it's affirming that we believe in justice. Baruch Dayan Emet. So we want to keep our eye on what's right, what's wrong, what's just, unjust, and that there's Ken? You finished your sentence? No, sie ist nicht da, sie ist da, yeah. Okay. I think I'm back. Yeah, okay. Yes. Gott sei Dank. It's sort of like an affirmation of what is our North Star. What right. I guess I think of it that way, then I can say it and it's meaningful to me. Okay. I don't like to throw out my tradition. Right. Very interesting what you say. Very interesting what you say. אני רוצה להגיד משהו. כן, ורה. לפעמים יש שאלה, ושאלה ששואלת גם עכשיו, איפה היה אלוהים בשואה? אלוהים בשואה. ושמעתי תשובה כזאת, שאם לא הייתה שואה, לא הייתה לנו עד עכשיו מדינת ישראל. נכון. אז... כן. ניסיון להסביר למה צריך
להגיד ברוך דיין אמת? זה מה שאת אומרת? אבל עכשיו אני לא יכולה להגיד דבר כזה, כמובן זה נורא. אז ורה, לאור מה שאת אומרת, אני רוצה להזכיר מה אמר יצחק כצנלסון, כשהוא היה בויטל, במחנה ויטל, לפני שהנאצים רצחו אותו, הוא כתב, אחת היצירות הספרותיות שהוא כתב לפני שהוא נרצח, שם אלוהים והרבי מרדזין, שזו הפואמה על הרבי מרדזין, שם אלוהים בוכה על מה שקורה בשואה ביחד עם הרבי מרדזין. כן. זאת אומרת, יצחק כצנלסון, אם היו שואלים אותו איפה אלוהים בשואה, הוא כתב על זה, אלוהים בוכה ביחד עם כל הנרצחים על מה שקורה. Kenneth Zogan etwas, my mama is in a Chorbengruppe für Kinder, was seinen gewinn in Chorben, ja, Kinder, ja, und you know, es ist zwei social workers, einer ist von Israel, geborene, aber sie sagt allemal, wenn sie ist geboren, sie sagt, es ist gewinn Palästin. Palästin. Okay, ja. Noch nicht gewinn kein Medinas Israel, okay. Ja, aber sie sagt allemal, wenn ich bin geboren geworden, you know, yeah. Okay. Und der zweite Social Worker is a Mitglied in a Schule, was wie ich kann sagen, der Rav ist von Reformed, ja, aber hat auch erst auf dem Internet alle Schulmitglieder können stützen, kidei zu helfen, was hat passiert in Israel. Und einer von die Charities, ja, ist a charity, was helfen die in Gaza. As das meint, as die zweite Social Worker is a left wing, ja? In my mother's Gruppe. Und einmal, meine Mama geht nicht zurück, weil einmal die zwei Social Workers, beide seien Jiden, ja? Und sie arbeiten in Baycrest Spital. Baycrest is a größer Spital for the elderly, ja? Sie sind Doktorin? Nein, Social Workers. Social Worker. Und sie führen die Holocaust-Gruppe. Ja. Und sie haben präsentieren zu die Holocaust Survivors, was tut sich in Syria, etwas ist gewesen in Syria, mit 5-10 Jahren zurück, und Syrien seien gekommen kein Kanada, und sie Entlaufen kein Kanada? Yeah. Maybe it was a civil war. It's given a civil war in Syria. Okay. So, und die zwei Social Workers hat vorgestellt in Baycrest Spital, ein jiddisches Spital, als wer will helfen die Syrien Leute. Ja, und meine Mama she jumped in her Banko, ja, und sie hat gesagt,
why should we help the Syrians when they grow up? The kinder, they're gonna hate us. Like, oh my God, like, so sie ist nicht ein Mitglied in der Gruppe, sie ist gewesen sehr mad, ja. Und einer von die Holocaust Survivors ist ein Frome. Und sie hat gesagt, als Gott hat gestraft die Jeden in, die Holocaust, weil wir haben nicht gedauert. Wir seien nicht gewesen genug froh. Sie hat gerät im Namen von Gott. Ja, und die zwei... Sie weiß, was Gott sagt. Und die zwei Social Workers haben nicht gesagt, gar nicht. Sie haben geschwiegen, weil die Gruppe ist, die Holocaust Survivors sollen rennen, ja? Frei. נכון. Und ja, Okay. Ist euer Mama geht mehr nicht in der Gruppe? Ja. Okay. Because of die zwei Siebes, was hat passiert, ja. Okay. Und sie hat Feind gehabt zu hören, ich bin geboren in Palästina. Ihr habt gehört das auch in Israel? אז Emetzer hat gesagt, dass ist geboren in Palästina? Ja, zu sagen, like, das ist ein Unterschied. Als das sagt, will man nicht ständig sagen, eine schlechte Sache, nur als man ist geboren geworden, either before Medinas Israel. That's all, I guess. Okay. נחמה, עוד משפט. מתחילה. Ich vergesse, was ist gekommen früher. Etwas, okay. Wir haben jetzt da in Amerika nicht kein gute Besuchers von der Alterheim und ich gebe dir Rebbeinu Shel Olam a Shevach ve'hodaya. Shevach ve'hodaya, I praise you, God. כן. Weil du bist with a Zayin doch a Shoifet, Tzedek, und du weißt, was du tust, und Mentor nicht noch klären. Noch klären. To think after something that it's not right, because everything comes from you. Ken? Noch deine Midas. After your way of behaving in the world. תמשיכי עוד קצת. Ober, av harachamim והיא סליחות, אב הרחמים היסר הסליחס, אב הרחמים והסליחות, כן. Oib zere sind, dort haben Geuren gewähnt, als du sollst sie strafen, sollst... גורם? אימי אומרת משהו? כן, מה זה גורם? גורם גוון? גורם זין to be the cause of something which happens. Okay. לגרום is to bring to something that should happen. גורם, כן, כן. כן. Okay. So yeah. what she says in the Trine is your sons, maybe they brought to the punishment of God on you, which is more or less the same. They didn't behave as
Jewish as they should, and because of that, God's wrath came on you. עוד קצת, נחמה. Sollst du sie Meuchel sein und sie mishpeten bechesed uverachamim zu lieb dem Schus von unsere Oves Hakdoshim, כן. wenn es Neshomes, es seinen schon lang ausgeleitert und zu lieb dem Schus von die Tzadikim und Chassidim von Itzdiken Dor. Ken. So, if you want to punish the Jews today because their sons brought to the punishment, you should consider that former generations were tzaddikim enough that you should take into account that those sons who brought to the punishment are sons of a former generation of righteous people. And because of that, you have to consider that and not punish today. Ich will sagen, als Tzadikim und Chassidim meint nicht die Chassidim heutzutage. Nicht Chassidut. Chassidim meint Menschen, which behave and believe in God. Righteous people. Chassidim means here righteous people from a Jewish point of view. This part is like bargaining. Right. Yeah. It's like bargaining. So it's going from God does everything out of justice, but listen to my argument. Right. And maybe I can change your mind. Can. Yeah. Which is a kind of to asking for rachamim, for consideration. Can. Yeah. Okay. It's a plead. It's to plead with God. Yeah. But it's also the Tchine has also a kind of asking for commiseration, if you can say so. תמשיכי נחמה, עוד קצת. Wieder, sie werden dort gestraft für unsere Sinn da in Amerika. Bet ich dir Gott, slach lanu, mechal lanu, kaper, it's all the Hebrew, kaper lanu. Kaper lanu, kapara. Yeah, kaper lanu, vergib uns und sei uns Meuchel, Meuchel, this is a translation. Und sollen Unschuldige nicht leiden für unsere Chataim. Chatoi. Which means that the Jews in America are responsible for what's happening to the Jews in Eastern Europe. So there is a all world responsibility of the Jewish people. Those in America are also responsible for what's happening to the Jews in Eastern Europe, which is a kind of making a reckoning about the behavior of American Jews. Yeah, there's another Techina where the prayer
is asking forgiveness and understanding for the way we have to live in America. We can't keep Shabbos all the time because we have to work 6 days and stuff like that. Very interesting. Okay. Yeah. I want to say what's interesting is that the chinas in America, it's even more asking for forgiveness because they're in America. Something about being in America is that much more pleading to God, for understanding, commiseration, pleading. Was tut sich in Europa? Okay. Yeah. It's a kind of explaining what the Bala monologue it's a Zeitlin. I was just going to say that. Yeah. This sort of ambivalence about being glad to be in America, but having your life disrupted, feeling that you abandoned your, Landslight, and you don't know what's happening there anymore. Right. It's like the Bala monologue saying, "Wo steckt do Gott?" and where he's here. Right. Okay. Also, I love the line he said, it suddenly goes, Slach lanu, machal lanu, kaper lanu, right from the high holy Yom Kippur. Okay. Yeah. Okay. Right in Yom Kippur. Okay. So we dealt with what Amy found, and it helped us to understand Sholem Aleichem and the Taylor of Eastern Europe, what he's saying. And now if Nechama wants in short to mention about what she thought about Shmeruk. Ja, ich habe gehabt mit Jahren zurück private Yiddish. Als given a mathematiker, a professor in mathematics. What's his name? Abe Schenitzer. Abe Schenitzer. Ist given da in Toronto. Sein Weib ist von Vilna, aber sie ist gestorben, wenn ich habe mit ihm getroffen. Und hat mir geholfen, ein bisschen zu lernen, zu verstehen, weil ist given a translator. Aber meistens von Yiddish und Polish. Polish. Weil ist given von Sosnovich. Sosnovich. Okay. Und ich habe wegen Chonischmeruk von ihm gehört, weil hat gesagt, dass ist gewesen in Poland. Shmeruk oder der Lehrer. Abe Stenitzer. Und hat getroffen in Chonischmeruks Häus und hat nicht gewusst. Ja, in Polen, in Warschau. Okay. In Warschau. Und hat und ein Kind, plötzlich ein Kind, Jingle ist rein in Zimmer. In welchem Jahr? More or less. Maybe the 90s. Maybe the 90s. I'm not sure. Maybe the 80s or the 90s. Okay. Und hat he was telling me the story that he had a son, like in Poland. He was living in Poland. He had a son. Right. And it was like, and
it stayed with me. The image stayed with me. As what is the word you said? Stegres? No, the image hat geblieben in mein Zikoren. Welche image? That he was in. He moved from Yerushalayim to Varsha, and he had a son, a young son. Okay, so you know what was the name? I know the name of the son, which he had with that non-Jewish photographer from Poland. The name Professor Shmuel gave to his son was in Hebrew Avigdor, and in Polish Victor. This son must be today about 40. And I was wondering lately, where is he? I don't know. That's true. He had a son, he has a son. And he had also the Hebrew name Avigdor and a Polish name Victor. Okay. Aber die meiste, was hat mir gesagt, oder der erzählt, ich weiß nicht, ob ist gewesen, Abe Schenitzer, ist gewesen Maskim oder nicht Maskim, nur der erzählt von maybe a humanistischer. Yeah, this is a fact. Yeah. Und so als ich habe es ist gewesen in mein Zikoren, was meint ich wegen das? Das ist, can I forgive him? Should I forgive him? It's not up to me. It's not up to me. I mean, I can't. These are facts of life. Yeah, aber ich habe you don't need to forgive him or not to forgive him. Yeah. This is what happened, and that's it. Okay. Yeah. Aber was meint Heim? Right? Heim. Ist zurück efter zu sein Heim in Varsha. That's true. Yeah. And we can nicht a voice. We can't pull somebody's home away from them. Yeah. Right. Yeah. That's true. That's true. So, Masha. Aber sein Kever is in Varsha oder Yerushalayim? Nein, sein Kever ist nicht nur in Varsha, ist in Varsha. Und wenn man hat ihn begraben, ich bin nicht sicher, ich meine, es ist in dem Jewish Cemetery, haben die Polacken ausgeschossen in sein Covid. They fired in his honor when he was being buried, because Shmeruk was considered in Poland when he died. He was considered as a cultural asset for the Polish people, because he was also a professor of Jewish-Polish relations and Polish literature, Yiddish and Polish literature. So he was buried with honors in Warsaw. Aber sein Weib in Yisrael, sie ist gestorben und ihr Kever ist in Sein erste Weib. Yeah. Of course. Oh. Okay. Und Minastam, sein zweite Weib, und die Frau von Polen, Minastam lebt sie noch. Okay. Sie ist gewesen eine Sache jünger, ja, von ihm. Ich weiß nicht wie viel, aber sie ist gewesen jünger. Okay. Also Männer tun das, ja, jiddische Männer, nicht jiddische Männer. Das in Polen habe ich gehört,
אז הסך יידיש מנר, הסך oder sein Do, som Chassene gehabt mit junge oder jüngere Freuen. That's true. כן. כן. אנחנו הולכים לשולם עליכם, נשתוק עינייס, אפשר לשים על האקרן, מכן אבקסטרן auf אקרן. ורה או נחמה? כן. נגיד איזה עמוד ואיזה שורה מלמעלה או מלמטה, עם הסימן. עמוד 108, כן. ויש סימן. זה באמצע העמוד. עם הסימן. כן. אוקיי, אז תנסי ורה לקרוא. יש שם כן. פסיק ונקודה, ואחר כך יש המשך של... תתחילי מנקודה, ואז נהיה בתוך הקונטקסט. לא, זה לא. אם kommt noch zu Heint, euch alle Tag. euch alle? Tag. כן. זהו. סימן קריאה. תתחילי קצת קודם כדי שנדע את הקונטקסט. זה חלק מהמשפט. אז תתחילי בהתחלת המשפט. לא, התחלה זה משפט מאוד מאוד ארוך. אפשר... כמה שורות? קודם. It's really long. It's the longest long? sentence in the whole thing. 5 שורות. 5 שורות. תנסי להתחיל. It's so long, we couldn't finish it last time. We couldn't finish? כן. We couldn't finish the sentence last time, that's how long it אוקיי. is. אז תתחילי ורה בכל זאת מההתחלה ונראה. אוקיי. כן. Und weiteres nito merken schon nahes זה dir zu schreiben. אוקיי, עד פה נקודה. הוא מסיים לספר משהו, ועכשיו הוא מתחיל משהו חדש, כן. כן. Und das, was dein Blume oder wie Azoi heißt sie ז'ני? heißt sie heint. מה? היינט. יעזוי הייצי היינט. ג'ני. כן. תמשיכי. Willkommen zu vorn. כן. Will mir gehen. אם ירצה השם, כמובן. כן. אויף גייבר אובס. כן. in einem Affenfeld. In einem Affenfeld. In einem Affenfeld, זה כבר קראנו, נלך ביחד. פלד, הכוונה לבית הקברות, כן, כשהיא תבוא, ג'ני, הלאה. Es ist, uns dort zugekommen. zugekommen. כן. ברוך השם. הנה, זה הברוך השם שבגללו אימי מצא את התחינה וזה, אז הוא אומר, es ist dort zugekommen, עם בית הקברות, ברוך השם, תודה לאל, הלאה.
השן ביסל פריינד. השן ביסל פריינד, זאת אומרת, לא ידידים משפחתיים, אלא עוד יהודים שמתו כנראה בגלל פוגרומים. הלאה. פון בקנט שמואסט מן ניט. פון בקנטה. מן. זה חשוב מאוד. פון בקנטה שמואסט מן ניט. זאת אומרת, אלה, those who were added to the cemetery are not people we know, which means that the pogroms added more Jews because of the pogroms, which are not known personally to the writer. כן. ועכשיו, es kommt noch zu Heint euch alle Tag. Es kommt noch zu Heint alle Tag. zu קומן, זו מתווספים לבית הקברות. כן. עוד מתים, כנראה שהפוגרומים ממשיכים, לתוג, יום יום. כן. תמשיכי. זהו זה. מרקנט נייס איס ניטו. מרקנט נייס איס אשתו. פה איז ניטו צו שרייבן. אוקיי, עד פה. נחמה, המשפט הבא. אוקיי. sei gesund und los gerissen etlichen basunder gor freundlich. כן. los gerissen etlichen basunder. איך את מתרגמת את זה? los gerissen etlichen basunder. Give my regards or send my regards or say hello to each one separately. Right, separately. So don't write, I greet everyone there, but say the names. I want to greet them, each of them separately. Hello. Gor Freundlich. Completely, completely nicely or finely, yeah? Or friendly? Friendly, okay. Okay. Kein Amerika vor ich nicht. Opa. התהילה של Eastern Europe קובע, I don't go to America. And he doesn't say why. Perhaps he said afterwards, but why suddenly he says such a thing that he doesn't go to America? הוא מסביר אחר כך או לא? Yeah. אוקיי, נשמע, למה? Dein Amerika hebt mir nicht an zu gefallen. הופה, תרגום? Your America does not even begin, or does the absolute... That does not begins to be nice in my eyes. To appeal to me. To appeal to me. עכשיו, לגבי המשפט הזה, אני לא נוסע לאמריקה, אני לא אוהב אמריקה, America does not appeal to me, מה שהטיילור הזה אומר, קרה עם הסבא שלי. אני אומר, הסבא שלי, נסע ממזרח אירופה בראשית המאה ה-20 לניו יורק. הוא הגיע לניו יורק, האבא של האבא שלי. הוא הצטלם שם, הוא נכנס לחנות צילומים, ויש לנו במשפחה
צילום שלו, אבל אחרי זמן קצר הוא חזר לאיסטר יורופ. ולמה? כמו שמספרים במשפחה שלי, כמו שסיפר לי אבי, הוא מצא כי בניו יורק אוכלים חזיר. He didn't appeal to him, and he went back to Eastern Europe, and I guess that this was a big mistake, because it seems that he was killed in World War I. אוקיי. תמשיכי נחמה, עוד משפט. Essen Chazerfleisch, das is literal or figural? No, it's literal. It was. He saw in New York, my grandfather, that there is no kosher meals. People are eating chazir. And for him, it was a transgression of his Jewishness, and he went back to Eastern Europe. רגע. ורה, מה את אומרת? מה, במזרח אירופה הוא לא ראה שאוכלים חזיר? כנראה שלא. במזרח אירופה, בעיר שהוא גר בה בקרב היהודים, הוא כנראה לא. Sie haben gegessen. רגע, עכשיו נחמה רוצה להגיד משהו, כן? Jeden haben gegessen Chazerfleisch oder nicht glatt kosher Fleisch. I mean, מה את אומרת, נחמה? אז jeden in מזרח אירופה Ich rede nicht wegen die größte Stadt. Ich rede wegen die Städtlach. Dorten, ob ich habe nicht kein Toes, ist Chazerfleisch nicht gewesen, als Sache, was Jeden haben gekannt oder gelost, nützen, wie New York und in andere große Städte in Europa. המשפט הבא, נחמה. Allein was a Gazette heißt paper? לא הבנתי. תקראי עוד פעם את המשפט. Allein. הכוונה לאמריקה. Yeah. Was a Gazette. אתה צריך לקרוא נכון. Was a Gazette heißt paper. אמריקה זה ארץ, איפה שהגזט, ככה אמרו ביידיש, באיסטרן יורופ, באמריקה קוראים לזה פייפר, כן? Was von Blume wird Jenny. נכון. Yeah, it's okay. כן. Und a Chassen hat 3 Weiber. החוסן, נכון, 3 וייבר, וחתן יש לו כבר 3 נשים שהוא התחתן איתם קודם, והוא מעמיד פנים שהוא חתן ואין לו נשים, כן, זאת אמריקה בעיני הטיילור, כן, מה עוד? Von unser Land haben kein Verriebung nicht, darf man laufen. Von unser Land, הטיילור אומר, ארץ כל כך מוזרה, איפה שהגזט זה פייפר, איפה שאחד שאומר שהוא חתן ורוצה להתחתן, יש לו כבר 3 נשים ביגמיה, כן? טריגמיה. פונזלנד, אומר הג'ויש טיילור, מארץ כזאת דרף מן לויפן? דרף מן לויפן, מארץ כזאת צריך לברוח. כן?
Was meint hab kein Faribel nicht? Don't be angry that I am saying what I am saying. Yes, I am saying bad things about your America. Hot kein Faribel nicht. Don't be angry at me that I am saying that you are living there. But I must flee from such a country, which is a complete non-Jewish country. Wir sagen, als die Jiden haben gelaufen von die Pogromen, ja? Die Jiden haben nicht gelaufen von die Pogromen. Die Jiden haben gehabt Pogromen in ihre Städtlich. Aber die Städtlich sind gewesen jiddische Städtlich. Und wenn der Tailor von Eastern Europe darf auskleiden, when you have to choose between a Jewish shtetl with pogroms and a land like America, which is a weird land from a Jewish point of view, he prefers to flee from America and not from the pogroms, because the pogrom exists, but after that, he continues to live in a Jewish town. This is the logic of what you write. Wenn ich her emitzer der zählt für was seine Zede oder Zede Baba oder Zede Baba seinen gekommen kein Amerika, als die Siebe ist, die haben gehabt Pogromen in die 80er, 60er Jahren, ja. Das ist emes, Nechama, aber das sagen die, wo sind weg von Eastern Europe. Aber in Eastern Europe sind geblieben sehr Sachjiden, was haben gehabt Pogromen und sind nicht entlaufen. Und davor haben wir gehabt die Shoah, wo 6 Millionen Jiden sind in der Haget geworden. The majority of Eastern European Jews didn't move from there. My grandmother, אני סיפרתי לכם, mein Bobbe is entlaufen von Eastern Europe, weil in Jahr 1936 oder 37, wenn mein Bobbe mit meinen Seiden seien gegangen in Pinsk, in Schul, Yom Kippur, haben Goyim geworfen auf sie Steiner. Wenn mein Bobbe hat das gesehen, hat sie gesagt, wir müssen weg vom Pinsk. Aber the majority of Jews in Eastern Europe stayed there. Perhaps because they couldn't afford to leave, or because they preferred not to emigrate. This is a historical fact. המשפט הבא, נחמה. השעה 7:23. כן. Von dein Brief sehe ich heraus, als wenn wir haben da die Konstitution, was wir meinen, bedarfen wir schon kein Schum Amerika nicht. תראו. Okay, so... החייט של איסטרן יורופ כותב לחייט בניו יורק ואומר לו, מה הוא אומר לו? Okay, von dein Brief sehe ich heraus, from your letter, From New York. The letter you wrote to me from New York, sehe ich heraus, I realize, als wenn wir haben da die Konstitution, that when we have here the Constitution,
was mir meinen, which we think, which we think, yes, or which we understand. yeah. But darfen mir schon kein shum America need. We absolutely don't need America. So it's a very interesting saying. If I understand what he says, the Taylor of Eastern Europe, from your letter, the letter of the Taylor of New York, I understand that if we have had a constitution in Eastern Europe, we don't need any more America. But in Eastern Europe, we have no constitution. Od mishpat. I just want to know the verb as wenn mir haben die Constitution. Whether we had here, whether we have or whether we have had. Well, we had. We don't have. Whether we had, if we had. Or so if, the constitution, if we will have, is that something right, that if we will like, have, it's like anticipating, right? That the Constitution is going to be a good thing, right, for the Jews? Okay. Yes, because it's a question of rights, etc. But we have not. Okay. But in reality, was there a constitution that was good, or it wasn't good? That was good, and then we don't need America, because if there is justice and rights for minorities in Eastern Europe, we don't need to go to America for those rights. But was there a real constitution that in history and reality was hopeful for the Jews, or Not in 1907, I guess. I guess that this is a kind of ironic saying. We wish we had rights for Jews in Eastern Europe, but since we have not, if we should have, we don't need to go to America. But since we have not, it's a wishful thinking. So he's going to bet on the Constitution instead of going to America. That's right. Yeah, okay. המשפט הבא. כן, משפט אחרון. Okay. Demot haben wir da a besser Amerika wie ihr dort, Yankel. Okay. So he says, if we have had a constitution in Eastern Europe, which we have not, if we have had, our life in Eastern Europe will be better than in America, because there will be civil rights, and we are also at home in a place which we know. עד כמה נאיבי הוא היה. בדיוק, בדיוק. זו הנאיביות ששולם עליכם underlines. But it's humorous, because you have to get into the mentality, the thinking. Of course. It's also ironic and humoristic, because, as you know, Sholem Aleichem lived to America, if I remember, in 1906, ב-1906. שולם עליכם עצמו כן עזב את איסטרן יורופ. כאן אנחנו עוצרים. I just want to say that here in this sentence, he's saying, at this time or at that time, we will have a better America, like you have over there. Like, right. Yeah. But there is no possibility to have such a thing. And this is the reason perhaps Sholem Aleichem left Eastern Europe. Okay. אנחנו נפגשים ביום שני. תודה רבה, ושיהיה שבת שלום.
אוקיי, השלם דק, שבת שלום. להתראות עיני ורה ונחמה. נחמה, תסגרי. Oh, yeah, okay. Okay.